בוקר טוב חברים. בוקר טוב ולאט. הגמרא בשולחן ערוך סימן רמ"ט ספר אין הולכים בערב שבת יותר משלוש פרסאות כדי שיגיע לביתו בעוד היום גדול ויוכל להכין צורכי סעודה לשבת. הר"ן says that a person cannot ללכת, when he means ללכת means to walk. A person cannot walk on Friday more than 3 פרסאות. פרסה is 18 minutes. עכשיו פרסאות אסור לך ללכת to get home or whether you have to work because you're not going to make it home on time. And that specifically speaks about ללכת. אומר המשנה ברורה, אבל בנוסע בעגלה או רוכב על סוס, if somebody has עגלה or he rides on a horse, ונוסע במהרה, that he travels faster, יכול לנסוע הרבה יותר משלוש פרסאות עד שליש היום. If you're not walking, rather you travel, you use a horse, you go on a horse, so you can go on Friday more than 3 פרסאות to get to your house. but if you're not, but if you don't have it, אדם לא יכול ללכת ביום שישי, it's going to take him more than 3 פרסאות because he's not going to make enough time to prepare his Shabbat. Obviously, תראה לא הולכים, ואין לנו סוסים וחמורים. We have cars. Yet, if a person knows that Shabbat, especially now, Shabbat gets early, or you have to travel, whether you go to Lakewood, Deal, Muncie, the city, whatever it is, אדם צריך לקחת בחשבון הלכה enough time that חס ושלום, if there's any traffic or there's something that's going to happen, a flat tire וכדומה, that you're going to make it on time to the house or to the place that you want to go to. If not, Adam gets himself into a big trouble שחלילה וחס יכול לבוא לידי חילול שבת. והיה כבר מעשים כאלו. We remember, Hashem Yishmor, it was a couple of years ago, I'm sure you all know this, when people traveled on summer to Deal, it's Kvalei Shabbat, people parked their car and they walked. They walked to Deal. Hayam Masbaya, and the rabbis came out with the letter, Shanashim should not leave late. The people who leave late and מכניסים את עצמם לספק חילול שבת. So Adam צריך להיות חכם. If you know that the place that you travel to, it takes time. If you know that you go to the city and you have to make it on time to Shabbat, you have to have enough time to be back and take a shower and get yourself ready. Adam שלא עושה ככה, he gets himself into a big ספק חילול Shabbat because he comes very close to Shabbat. You know, in Eretz Israel, people, they used to come, they used to travel from Yerushalayim to Bnei Brak. And used to come, you must make it in before the siren starts, or even after the siren already happened. And they used to zoom and drive like crazy. And the rabbis came up with the letter, אני זוכר את זה, חתמו זה הרב ווזנר, הרבה גדולים, and a person should not leave minimum 2 hours before Shabbat in Yerushalayim. Okay? They send out letters in Yerushalayim and Bnei Brak. ומה קרה? People took it very light. It's okay. מה עשו הרבנים? They stood up, עשו כמו rally, and about an hour before whatever time they gave, they stood up by the entrance of Bnei Brak, and whoever came, היו צועקים עליו, חלל שבס, חלל שבס, חלל שבת, you know it's late, how can you drive now? And they were able to stop at least a bunch of people to leave Yerushalayim to come to Bnei Brak or vice versa at a time that it's ממש סמוך לשבת. ואנחנו צריכים לדעת את זה גם כן. Now the winter comes and people that travel to the city, whether you take a train or you drive, אדם צריך לדעת, you have to have enough time to leave and to come home, and you come home on time. זה הלכה א'. הלכה ב', אומר מרן, אסור לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בימי החול. Meaning, יש מצווה to come
to Shabbat meal hungry. אדם צריך לבוא ערב שבת, צריך לבוא סעודה שהוא רעב. So people who eat bread בשעה 2 or 3, שבת already 5:36, אתה עושה סעודה, אכלת whole meal, you're not hungry. איפה יש לך מצוות עונג שבת? So בוודאי בשעה מסוימת the person cannot eat bread at all. אבל גם אם אדם אוכל כיפר, או אדם טועם דברים כאלו, צריך לדעת שגם טועמי החיים זכו, אבל אוהביה לא גדולה בחרו. You cannot have a meal that you're going to come to Shabbat and you're not hungry. יש עניין גדול מאוד לבוא לערב כמו ערב שבת, ואדם בעצם הוא רעב, so he can enjoy his meal. דבר חשוב צריך לדעת גם כן, שיש, when a person goes ahead and buys food, לכבוד שבת, אומר המשנה ברורה, אדם קונה מאכלים לשבת, if you buy food לכבוד שבת, when you shop לשבת, אדם צריך לומר, לכבוד שבת קודש. A couple of reasons, but one of the reasons of Mishnah Berurah, you know, it brings down, when you say the words, לכבוד שבת קודש, when you shop for Shabbat, אתה מכיל קדושה על המאכל. I'm not talking when you bake and you cook. I'm talking when you buy food and you buy food this Shabbat. A person should say לכבוד שבת קודש, אומר המשנה ברורה, why? שהוא מכיל קדושה, you bring קדושה upon the food. No wonder, אדם יש לו קדושה באוכל, אז כשהוא לומד תורה, he gets the things clear, כי יש לו קדושה בבטן. אבל אדם שמפסיד את זה, we're not saying לכבוד שבת קודש, that's when you shop. And when you cook, and when you bake, and when you eat, בוודאי זה חשוב מאוד גם כלומר לכבוד שבת קודש. יש, עשו לנו מפרשים, בסרט מועד זה נגיד עוד הפעם. מה אומר במסכת שבת, מסכת מגילה, one of the ways that Haman, he persuade אחשוורוש to go ahead and kill עם ישראל, אמר, תקשיב טוב, יש לך עם שונה, ודתיהם שונות מכל עם ועם, ואין למלך שווה להניחה בי. There's no benefit for you to keep this nation here. So the Gemara brings down, what was his lashon hara about Am Yisrael? One of the words he said to him, says to him, Omelo, they don't pay taxes. Okay, יהודים בטקסס, צריך לעבוד על זה, אבל לא משנה. הכל פונים, אמר לו, הם לא עובדים. They don't work. You don't pay, that's one story. But also they don't work. מה אמר לו? אמר לו, אתה שואל יהודי, are you coming to work? So the way the Gemara says, shehi pihi. I'm sure you'll remember. מה זה shehi pihi? שבת היום, פסח היום. אתה אומר לי, are you coming to work? No, I can't, Shabbat. And Friday, no, I get a little early. So that, you know, I don't know, so I'm not tired. I got late. Fine. Pesach, you come to the morning. Pesach, it's what? These people, they don't work. They don't pay. We don't need them. The Gemara says, Shamaru Haman, Shihi Pihi. זה ראשי תיבות. So, אני שמעתי את זה בשם החתם סופר, ואני עושה עוד different אחרים במישהו אחר. הוא שאל, why he said, שיהי פיהי, הוא אמר לו, שבת היום, פסח היום. כי המן הרשע הינו, if I'm going to say שבת היום, פסח היום, just saying those words is going to bring קדושה. והרשע הזה לא רצה את הקדושה. אז מה בראשי תיבות, שיהי פיהי? כי הוא ידע שאם יגיד שבת היום, קבל קדושה והוא לא רצה את זה. עד כדי כך, שהוא צריך לדעת, כשאדם קונה או אדם אוכל, אין לי בשבת אומר, לכבוד שבת קודש, מכיל, ברינקס קדושה, on the מאכלים.